Heute haben wir eine neue Aufgabe, a new lesson, eine neue Aufgabe. Und die neue Aufgabe ist Zahlen. Let's get right to work. An die Arbeit, okay? Heute werden wir Zahlen besprechen. Ha? Zahlen auf Deutsch. Ha? Zahlen. Okay. Ja, nicht, okay. Und hier haben wir die Zahlen. Ich bin sicher, ihr habt das schon im Buch und ihr nur schon mitgemacht. Wir fangen an mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und das auf Deutsch heißt Null. Null. Wenn man nichts hat, das ist Null. So, wenn ich das hier setze, dann ist wieder 0, 1, 2, 3, 4. Let's practice this. You remember practice? Üben wir das. Jetzt üben wir diese 10 Zahlen. Die ersten 10 Zahlen. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hier sind Telefonnummern. Telephone numbers. I'll give you some. And let's see if we can read them. Telefonnummern. Okay, Telefonnummern. Okay. Erstens, hier ist die Telefonnummer der Universität. Our University, Telefonnummer. Hier ist 03 58 0 0 0 0 0. 5 mal 0. Das ist Telefonnummer Universität. Nehmen wir hier eine Telefonnummer von einer anderen Stadt. Das wäre 8 5 6 6 3 9 4. Oder eine Handynummer. Handy is mobile. Auf Deutsch, mobile phone is called eine Handy. Man hat ein Handy. So Handy, hier ist Handy. Wir werden das hier Handy. Die Handynummer. Sagen wir 0. Oh. Das Handy ist weg. Warum? Warum ist das? Warum macht man das? Okay. Okay, Handynummer. Schreibe ich hin. I'll write it down. Ich schreibe das jetzt hin. Jetzt mit mir. Versuchen Sie. Try. 0, 5, 6, 1, 9, 3, 6, 9, 0, 7. So, das sind die Nummern. Das sind die ersten Nummern. But, I think, jetzt machen wir ein bisschen was anderes. Das letzte Mal haben wir was? Familie. Oh, haben wir Familie besprochen. Und am Ende von Familie, da war eine Übung im Buch, an exercise in the book for you to do. Let's see how you did on that, and then we'll come back to the numbers. Okay, you remember this? Aha, das letzte Mal hatten wir Vater, Mutter, hier bist du, you, du oder ihr oder sie, you, Bruder, Schwester, Vater, Mutter. Natürlich könnte auch hier nachher Sohn und Tochter und Enkelkind und so. Das war das letzte Mal. Und auch das letzte Mal haben wir auch hier zur Übung. Tell us something about them. Fill in the blanks. Meine Mutter kommt aus Berlin. Meine Mutter. Remember that? Die, der, das. Meine. Der Vater
heißt Horst. Heißt. Der Bruder kommt aus Stuttgart. Die Schwester heißt Gisela. Ich komme aus Köln. A little bit, that was a bit of review from the last time. Now let's come back to our numbers. Let's see how well you remember. Ob sie noch hier im Kopf, das Kopf ist head, ob sie noch im Kopf sind. Habt ihr das hier gemacht? 2, 5, 7, 9, 3, 10, 8 und 1. So, das sind die ersten 10 Zahlen. But now, we have some grammar to do. You remember last time we talked about die Schwester, the sister. That's one. But of course, we can have more than one. And of course, we call this the singular, is die Schwester. The plural is die Schwestern. We had that last time, but we didn't talk about it. Many feminine, we call these feminine nouns, the plural is often with N. So die Schwester, but if you have more of them, for example, 3, 4 Schwestern. Now that's one kind. So if you look in the dictionary and they give you the word Schwester, after it they will put this. That tells you the plural is going to be with N. Das Mädchen is very different. Das Mädchen, I always do that with Mädchen. Das Mädchen, 1. What if we said 4? 4 Mädchen. Mädchen, if you look in the dictionary, they'll put this here meaning the plural and singular are the same. Das Mädchen, 4 Mädchen, 100 Mädchen, all the same. So you have to see there are different kinds of plural. We say this is a null plural, nothing. Here we have an N plural. There are different kinds of plurals, and you have to note them. What about Vater? Okay, what about Vater? Of course, it's der Vater. But it could be... This is so terrible. Der Vater. As you remember, it's der Vater. I don't know what the problem is here. Verzeihung, ich weiß nicht, was hier das Problem ist. I don't know why. Right up here. Okay. Ja, hier sind wir wieder. Es tut mir leid. Sorry, Verzeihung. Okay, der Vater. If you look in the dictionary, Vater, you'll look after it, they will put just what we call umlaut, Umlaut, nothing else. So that means the plural of der Vater is die Väter. Vater, der Vater, die Väter. A, E, der Vater, die Väter. The same with Mutter. Die Mutter. If you look in the dictionary, again you'll see umlaut. That means the plural is die Mütter. That means when you learn a German word, you have to have an idea of its plural. But many are the same way. So you, Vater, Väter, Mutter, Mütter, you can get used to that. And the same with Tochter, Tochter, Töchter. So we're not surprised then. It's die Tochter is singular, and the plural is die Töchter. We'll talk about those sounds again very soon. Tochter, Töchter, Mutter, Mütter. Remember, umlaut. These are all umlauts. They indicate a change in sound from A to E, from O to Ö, from Ö to Ö. Okay, so those are all umlauts. Again, in the dictionary, would be indicated. That's another way. Now,
some words, believe it or not, in German, we have taken an English ending. So many words like Auto, das Auto, because it's not a German word, they use, the plural is S. This is not a German plural. This was taken from English, but it's used in English. So, das Auto, die Autos. Das Foto, die Fotos. Das sind nicht deutsche Wörter. Those are borrowed words, and so we get S. So, different kinds of plurals. That's what I wanted you to know about and to understand. Now, as you saw, we have here what's called the umlaut. Many, many words in English have, in German, auf Deutsch, have umlaut. Now, umlaut in A is very easy. We had here with Väter. It just means you pronounce it as an A. So it equals, in German, so, umlaut. As I was saying, umlaut, A, as in Vater, to A. That's an easy one, A to A. We talked about the U before. You remember that? We talked about U. What do we do when we have a U? Well, there are two. There's a long U, as we had, remember, in tschüss. Remember that word? Saying goodbye. Tschüss. That's a long. That is a long. Back. Okay. That is a long U. And remember, easy way to remember this is U umlaut is an E, but you purse your lips. I put this here to show just as though you're going to whistle. Okay? Not choose, but choose. Huh? You see the difference? Choose, choo, huh? So these are rounded vowels. Okay? So choose. Now short. We also have short umlaut. Huh? As we would have in. You just saw now the plural of Mutter is Mütter. Huh? This is short. This is not an E. This is now an I. I. And again, you purse your lips. You're just not going to say, instead of saying Mütter, you say Mütter. Mütter. Huh? Like you're going to say Mütter. You purse your lips. So pursing your lips as though you're going to, okay, like that. Mütter. Okay, that's A umlaut. U umlaut, we say A umlaut, U umlaut, and then we have the O umlaut. Huh? O, for example, we had a very important word for that. Do you remember that? Very nice. Das ist schön. Huh? Schön. Huh? Very, very important word. Ja, wie ist das? Oh, schön. Yeah, schön. Are you coming tomorrow? Schön. Good. Okay, so here, O umlaut. Now, the same principle. Here, it's not an E, it's an A. Schön. You're going to say Shane. You can say Shane, but you purse your lips. Schön. 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 Huh? Okay? So we say it's an A with pursed lips. Huh? Now, of course, we have, just like here, long, short. We indicate long this way, indicate short this way. Also here, this is long, the short of Ö. For example, plural of Tochter is Töchter. This is like an E. You're pronouncing an E, but again with pursed lips. So if you're going to try to pronounce Töchter, pretend you're saying Töchter, and you say Töchter. You again these. These are the umlauts. Very important to know about. And as you saw, they're also used for grammar. Mutter becomes Mütter. Vater, here we had, I forgot to put this here again, Vater, Väter, Mutter, Mütter, and Tochter, Töchter. So very important when we're talking about these things about. Now, as we heard before, you remember this? You remember about what we call diminutives, huh? Hin and line. So, also, if we have a Tochter, and your Tochter, nice, she's very cute, very nice, we might say, oh, das ist mein Töchterchen. Again, umlaut in this case, why? Because we have hin.
hin also causes umlaut. Here it was plural, making umlaut. Here this. Oh, I missed part of it. I do these things, but the board doesn't help me. Töchterchen. Oh well, here's Töchterchen. Töchterchen, huh? Remember these. Sometimes it's line, huh? We saw that, for example, with Buch and, remember, Büchlein, huh? A little book is a Büchlein. Töchterchen, Büchlein, diminutives, huh? In hin. Vater, sometimes a man gets very old and you think he's very nice. You can say, oh, Väterchen, huh? My little father, huh? And that again would look like this. Väterchen. Why a? Because this hin causes it. Okay, so something to know about. Or just one more example. Stadt. A Stadt, and if you think it's very nice and it's very pleasant, then say Städtchen, huh? Die Stadt und das Städtchen. Remember, whenever we have here hin or line, these are all going to be das, huh? Das Büchlein, das Töchterchen, das Vaterchen, das Städtchen. Huh? A lot of nice grammar, huh? All right, let's check some of what we've been doing here. Let's move on now with some more Zahlen, huh? Das letzte Mal haben wir die Zahlen von 1 bis 10. Jetzt üben wir von 10 bis 20. Huh? So, was ist das? Das ist 11. Was ist das? Das ist 12. Huh? There we have one of our umlauts. Huh? 12. Notice 12 in 12, that is short. 12. Und dann wird es leicht. Ne? So 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Huh? So, here 11, 12, but here always 13, 14, 15. So 10, so it's very easy. And then here we have our 20. Okay. All right. Let's have a look at some of this. Oh, also after from 20 to 30. How do we do that? Just as in Arabic, for 21 we say 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. So here 26. Ja? So 13, 10, 11, 12 und dann immer. Und nachher auch 31, 41 and so on. Huh? Okay, let's review that now in our, you have some exercises in your book. So let's review that quickly now. Okay. Okay. Two grandmothers in German is zwei Großmütter, huh? Mütter. 20 grandchildren, 20 Enkel. 11 cousins, 11 Cousinen. Now, Cousinen, these are female cousins. Male cousins would be cousins. Cousins. Huh? Okay, Cousinen and cousins. Again, cousin, foreign word. 12 nieces, 12 Nichten. And there you see that 12, short umlaut. 29 children, 29 Kinder. Huh? So that was our practice of the numbers from 11 through 20. Now we go back. Okay, this was from 11 through 20, and from 20 we saw 21, 22. But I would like now to introduce what we call the tens. Huh? The tens. Here, 20, 30, 40, 50. The suffix is sich.
sich. The G at the end is pronounced like 20. Ja? 20, 50, 60, 70, 80, 90. Ja? So hier so 31, 42 und so on. So das sind 20, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Again, we'd like to practice these, so let me give you some numbers. I think I wrote some down here for you. Ich habe einige hingeschrieben, dass wir sie hier üben. Ja, hier haben wir das, ja, von 20. Aha. Ja, gut, machen wir das. Machen wir eine Übung hier. Okay. 1, aber hier 21. 2, 22, 7, 17, 6, 16, 8, 28, 9, 19, so hier 10, aber hier 28, 22. Jetzt machen wir das weiter. Hier haben wir 10, 40, 21, 81, 32, 62, 7, 57, 36, 96, 16, 66, 38, 78. Ja? Okay. Können wir das jetzt machen? Schauen wir jetzt auf unsere Aufgabe und werden wir das ein bisschen üben. Okay. Okay, hier etwas Mathematik, Mathematik, etwas Mathematik, schwere Mathematik. 2 und 2 sind 4. 4 und 3 sind 7. 7 und 5 sind 12. Oh, das ist alles sehr einfach, very easy. Okay, und 12 und 1 sind 13. 13 und 8 sind 21. Gut, ich musste mal denken, ob das stimmt oder nicht. Okay, als nächstes haben wir wieder in dem letzten Kapitel, in den letzten haben wir auch so ein kleines Gespräch gehabt und hier haben wir das auch. Und das ist jetzt auf Seite 84. Und das ist das Dialog, das wir hörten. Und jetzt schauen wir, ob neue Wörter, new words, listen if you hear some new words. Philipp, ich möchte bitte in Amerika anrufen. Meine Mutter hat Geburtstag. Sie ist 48. Was ist die Nummer? 001 für Amerika, 21 für Philadelphia und dann 4562 und dreimal die 1. Bitte Paula, hier ist mein Telefon. Dankeschön, Philipp. Ich telefoniere nur 10 Minuten. Okay, let's go and see what we have there that we should remember. Was sollen wir uns merken? Was sollen wir uns merken?
Okay. Alright. Was waren neue Wörter? Anrufen. Very good word to have. Anrufen. Meaning to call, huh? With your telephone, huh? You get your telephone out and you telephone. Das ist anrufen or telefonieren. Im Buch haben wir beide. Anrufen is usually with a person. Ich muss meine Mutter anrufen, ich muss meinen Freund anrufen. Telefonieren is nur to do it. Ich muss telefonieren. Huh? But usually anrufen is much more common. Und wir haben gehört hier in diesem Dialog, dass, wer ist das hier? Jemand möchte anrufen. Und wir hören warum? Weil es Geburtstag ist. Birthday, huh? Geburtstag. And Geburtstag will always be der Tag. So der Geburtstag von der Mutter. Und wie alt? How old? Was haben wir gehört? Oh, sie ist 48. Ja? Es ist ihr 48. Geburtstag und deswegen wird angerufen. Und das ist in Amerika, so haben wir gehört, das erste ist 001 und dann für Philadelphia, da ist 215 und dann haben wir die Nummer, die eigentliche Nummer, und die Nummer war 4562 und dann 3 mal 1. So, das war die Nummer. So, 001, 215. When we give telephone numbers, we say 2, but 3 und 2 are very, so 001, 215, 5456, 211. And so that was the telefonieren, musste anrufen, 001 und 5. Das waren Nummern. Huh? Das war unser Dialog. Und nach dem Dialog, we wanted to practice. Huh? We take it further. Also I want to mention, yes, when you ask for something, bitte. You heard him say, bitte, ich möchte telefonieren. Whenever you want something in German, it's very polite to say, you know, bitte. Bitte können Sie mir helfen. Bitte is bitte. Bitte is a polite way. And so if I want something, I say to some bitte. Okay? So bitte, möchte anrufen, möchte telefonieren. And we'll have more about this in the next. Telefon, huh? Telefonieren. Of course, Telefon, mein Telefon. Okay? Das Telefon, and so on. Okay, so the next thing we want to do is to practice some of these things we've just been doing. So we now have our workout. That was on page 51. Bitte anrufen, telefonieren. And now we come to workout 2. This is on page 52. So let's have a look at that. I hope you've prepared this. Okay, so hier haben wir Klaus, Peter und Barbara sind die Kinder. Die Frauen sind 40. Now that could mean number of 40 in age or 40 in number. We really can't tell there, huh? Hier 2 Männer. Well, that's a new plural, huh? Mann, Männer, just like Vater, Väter, huh? So Mann, Männer is the plural of men. 2 Männer telefonieren. Mütter haben Kinder. Notice Mütter. Here we have the umlaut for plural. Mütter. Das sind 9 Autos. 9 Autos. Das S plural. Ich habe 4 Schwestern. N is the plural. Mein Vater hat 2 Brüder. Again, plural. Umlaut. Brüder. Die Fotos sind schön. Huh? So those were the... And then at the bottom of the page, driving it home. Let's see, count how many men there are from 1 to 5. So we have ein Mann, 2 Männer, 3 Männer, 4 Männer, 5 Männer. Huh? Just practicing our numbers.
And then we have here 6 Frauen, 7 Frauen, 8 Frauen, 9 Frauen, 10 Frauen. Again, notice the plural. Frau, one, but plural, Frauen. Weiter, 10 Fotos, 20 Fotos, 30 Fotos, 40 Fotos, 50 Fotos. Again, this S, remember this is not a German ending, it's an English plural we use with foreign words. Huh? Das sind Fremdwörter, Foto. Und auch Auto, 60 Autos, 70 Autos, 80 Autos, 90, 100. Huh? So, jetzt könnt ihr Zahlen auf Deutsch. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Und das ist sehr gut. Ich sage herzlichen Glückwunsch dazu. Und so, jetzt, was haben wir heute gemacht? Jetzt gehen wir zurück und schauen, was wir gemacht haben. Okay, was haben wir heute gemacht? Wir haben die Zahlen gemacht. Für erstens 1 zu 10, dann haben wir 10 bis 20 und dann haben wir alle die Zehner, 10, 20, 30, so haben wir eigentlich. Jetzt können wir 1 bis 100, nicht? Können wir alle nicht. Das ist 77. Das ist 91. Das ist 68. Gut, wir haben die Zahlen. Und das ist gut. Machen wir jetzt etwas Mathematik. Das ist auch wahrscheinlich eine gute, erinnert ihr euch noch? Übung. Machen wir etwas Übung. Gut. Schauen wir eure Mathematik. 4 plus 16. Was ist es? 20. 7 plus 11. Ich mache nur weiter. 7 plus 11 ist 18. 22 plus 7. Was höre ich? Aha. 29. Und danach 71 plus 11. Was bekommen wir? Plus 11. Das müsste dann 82 sein, nicht? So habe ich hier wenigstens. 44 plus 24. Was bekommen wir? 68. Gut, jetzt könnt ihr das, nicht? Meine Studenten, sie können das jetzt tun, nicht? Sie können die Zahlen. Bitte ist gut zu üben. Ne? Und gut, ja, es sind einige Sachen, die ich auch hier sagen wollte. Vorher haben wir gesprochen von Anrufen. Und wenn man am Ende sagt man nicht auf Wiedersehen, man sagt auf Wiederhören, nicht? So I'm speaking, hello. I finish, I don't say auf Wiedersehen, because I don't see him. Ich sehe nicht. Auf Wiederhören. When I see you, auf Wiedersehen, auf dem Telefon, dann sage ich auf Wiederhören. Okay, so das war sehr interessant. Hören, nicht? Hören ist listen. Hören Sie? Hoffentlich. Ich hoffe, dass Sie hören. Anrufen, dann sagt man auf Wiederhören. Alright. Und so haben wir das heute gemacht. Aber heute wollte ich herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, dass das alles geholfen hat und dass wir weitermachen können. In der nächsten, ich glaube, das nächste Mal sind wir in der nächsten Aufgabe für uns heißt Zuhause. Zuhause, wo man wohnt. Im Englischen sagen wir at home, aber auf Deutsch zu Hause. Wo möchtest du sein? Zu Hause. Wo schläfst du? Zu Hause. Heute möchte ich noch eine kleine Sache euch erklären. Nicht? Hier haben wir eine Karte. Eine Karte von Deutschland. Es ist gut, heute haben wir von einigen Städten gehört. Da war Stuttgart. Stuttgart ist eine Stadt im Süden. Wir haben von München gehört. München ist im Süden. Das ist meine Stadt. Meine Stadt ist München. Das schöne München. Wir haben auch hier von Köln. Köln ist hier oben.
Ja? Aber ich möchte auch hier erklären, das ist hier die Hauptstadt. Ja? Hauptstadt ist Capital. Die Hauptstadt von Deutschland heute ist, wer weiß es, ist Berlin. Ja? Das ist hier die Hauptstadt. So, wir führen es gut ein bisschen von der, wir sagen Geografie, ja? Die Geografie Deutschlands zu wissen. Und hier ist ein wichtiger Fluss, hier ist der Rhein, da ist Köln und andere Städte. Hier ist der Fluss Main, da ist Frankfurt und hier ist die Donau. Ja? Das sind die großen Flüsse. Hier oben haben wir die Elbe und die Weser. Das sind die großen Flüsse, Elbe und Weser. Das sind die 5 großen Flüsse hier. Donau, Rhein, Main, Elbe und Weser. So, gut, da ist Deutschland. Was ist das? Das ist natürlich Deutschland. Heute gibt es ein Deutschland. Ich meine, als ich klein war, da waren 2, Ost und West, aber jetzt sind sie zusammen und die neue Hauptstadt ist Berlin. Gut, ich hoffe, dass ihr was heute gelernt habt, ich hoffe, dass es schön war für Sie und ich hoffe, dass wir sehen uns, wann? Das nächste Mal. The next time, huh? Das nächste Mal. Und das nächste Mal, zu Hause. Wir besprechen zu Hause. Okay, so, ich bedanke mich und ich sage, auf Wiedersehen, alles Gute.